வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25ஓட இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு கேண்டிடேட்டோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்க்க போகிறோம். ஆஸ் யூஷுவல் 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் நேர்முக தேர்வு டெல்லியில் யூபிஎஸ்சியில் நடந்துகிட்ருக்கு. அதனுடைய டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ஒரு கேண்டிடேட் வாங்க பார்க்கலாம். அண்ட் சேர்மன் லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா, retired, and history, physics, parallel cinema and Haryana. So கிளியராக தெரில, லெட்ஸ் கோ த்ரூ இட். நம்ம ஃபீலிங் என்னென்னா, அவர் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கிறாரு, ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல் போட்டிருப்பார் அப்படிங்கிற இதில் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி திங்கிங்கில் இருக்குது. பட் நாட் ஷுர், வில் கோ த்ரூ இட் அண்ட் தென் வில் கீப் ஒன் ஆஃப் இட் அஸ் அ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட், ரைட்? ஸோ வாட் chairman asks and asked about DOGE, Department of General Government Efficiency in US. Elon Musk leads, so he is the chief of that. And can we replicate it in India? Do we need it? What will be the strategy to do it? What are the challenges? And how is it feasible or not feasible in India? And small discussion. Our PSU, public sector undertaking, struggling with inefficiency. Why private sector is not investing? Why is private sector not investing in R&D? That is research and development. Yeah, few more questions related to it and thank you. So that means chairman ரெண்டு பாட்டு தான். டோஜி பற்றி கேட்டிருக்காப்புல, பிஎஸ்யூ எஃபிஷியன்சி பற்றி கேட்டிருக்காப்புல. ஃபர்தராக இட் ஹாஸ் பீன் given to the member, that is next member. So the member 1, so mostly from current affairs. Physics people, please cover recent findings and developments. No need to revise a subject too much detail and go with recent development, especially what he says, NASA, ISRO, DRDO, etc. Content of recent Man Ki Baat was asked. I think first time we are seeing that some candidate being asked. I think உங்களுக்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மன் கி பாத் என்பது பிரதமர் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை மக்களோட சொல்கிறது மனம் திறந்த பேச்சு, மனம் திறந்து இது, ஓகே, லைக் மன் கி பாத், ரைட்? மனம் திறந்து பேசுகிறேன், நான் மனதார பேசுகிறேதோ, ரைட்டு? அண்ட் இஃப் எனி திங் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் டிஎஃப், டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், அண்ட் மன் கி பாத் கண்டென்ட் டு ரீட் இட். சார் ஆஸ்க்ட் a few more questions that I am not able to recall. Questions from polity and how some subjects were brought to concurrent list. Why were they brought into concurrent list? So mainly in the 1976 concurrent list வருது education not a state subject, it has been brought to concurrent list. ஸோ இன்றைக்கி ஏன் இந்த கொஸ்டின் வருதுன்னா, இன்றைக்கி எஜுகேஷன் பாலிசி அண்டு அதே போல் மும்மொழி கொள்கை, அதே மாதிரி யூனியன் எஜுகேஷன் மினிஸ்டரோட கமெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு மற்றும் சவுத் இந்தியா அதனுடைய ரியாக்ஷன், இது எல்லாம் சேர்ந்ததனுடைய எஃபெக்ட் இதனால். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் வாட் வாஸ் இட்ஸ் இம்பேக்ட்? தி கொஸ்டின்ஸ் ஹியர் வேர் பிட் ஃபேக்சுவல் சைட் பட் நோ இன்டிமிடேஷன். Yeah, it's like maximum இதில் வந்து ஃபிலாசபியே கிடையாது. இட்ஸ் லைக் ஆல் ஃபேக்சுவல். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல், பட் வி ஷுட் நோ தி ஃபேக்ட், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தென் மெம்பர் 2. ஸோ மெம்பர் 2 மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் டிஏஎஃப், டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். ஹவு பேரலல் சினிமா டிக்ளைன்ட், சம் டிஸ்கஷன் ஆன் இட்ஸ் எசென்ஷியல் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் இன் இட். அண்ட் ஹரியானா, செக்ஸ் ரேஷியோ, உமன் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் ஹரியானா on one hand while preference for son on other hand. It is an anomaly. This question also be asked 1 or 2 boys from Rajasthan and Uttar Pradesh also, but it's Haryana plays a very important role. இன்னைக்கு பேட்டி படாவோ பேட்டி பச்சாவோ, பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம், பெண் குழந்தை கற்பிப்போம் அப்படிங்க இந்த வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது ஹரியானாவில். ஏன்னா ஒரு மீடியம் லெவலில் உள்ள ஸ்டேட்டில் லோயஸ்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ இருந்தது ஹரியானாவில், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஹியர். Okay, so women are performing, women in sports in Haryana, but
Other hand, people prefer sun, right? And what are the three lessons from our past? Then, should we not forget our past? Forgetting all past will allow us to move on, right? ஸோ ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறனால, பட் யூ ஷுட் நோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதா ரைட். ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம மறு வந்து வி மே நாட் கமிட் த சேம் மிஸ்டேக் அகெயின். And this was the type of discussion. A few more questions cannot recall. And the member 3, economy and polity. So this person asked only economy and polity. And GST, why was it introduced? What was the amendment bill? It was also slightly fact-based. I am not able to recall. And the question type was mix of when, what, why. ஏன்னா எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க, ஏன் கொண்டு வந்தாங்க, எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க, எதுக்காக ஸ்டேட்ஸ் ரேட்டிஃபை பண்ணணும், இது எல்லாமே ஃபேக்ட், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் இஸ். தென் மெம்பர் 4. ஸோ மெம்பர் 4, இட்ஸ் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ். வாட் வாஸ் த டைப் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அண்ட் சிச்சுவேஷன் பங்களாதேஷ் ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்? What challenges India currently face? And how can Bangla resolve its issue? What way forward do you suggest? Do you think there was a role of Pakistan in it? Sir was adding few points. We mainly talked about Bangladesh and India in the international relations. So this is also a hot topic and it's a current affairs. இது எல்லா கண்டெக்ஸ்ட்லையும் எல்லா மேக்ஸிமம் மாணவர்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. So that is also there. Then, so he gives, I'm not able to recollect lots of questions, but they would say much personalized. Your interview depends upon your interview. That's what he started giving his thing. Your interview depends on your answers. Every question shapes on how you had answered most cases. இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃபேக்ட் இந்த வருஷம் பேசுகிற சீரீஸில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பேச போகிறேன். இட் இஸ் லைக் யூ லீட் தி இன்டர்வியூ. ஏன்னா நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறோமோ அந்த ஆன்சர் பண்ணுற கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை லீட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவாங்க. இப்போ டூ வேஸ். இஃப் யூ ஆஸ்க் தி போர்டு டு லீட், தே வில் ஆஸ்க் a random கொஸ்டின். பட் இஃப் யூ லீட் தி இன்டர்வியூ, உங்களுக்கு சாய்ஸாவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்டில் அவங்கள கூப்பிட்டு போயிடுவீங்க. இது எப்படின்னா, அவங்க திக்கு தெரியாத காட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய பாதை நல்ல பாதைன்னு சொல்லி போர்டு மொத்தம் 5 பேரும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு பக்கம் கூப்பிட்டு போவீங்க. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் lead the interview and take the interview with you, the panel with you, right? So you lead the interview. அதுதான் என்னோட முக்கியமான விஷயம், right? Whatever there was a discussion, it's your answer led to discussion to and factual questions and moderate, not very difficult. See this, your answer that lead to discussion, because நம்ம விடக்கூடிய ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் matters lot. That's what this discussion. Next, but in interview you may not be able to recall. நம்ம ஏன்னா அந்த டைமில் நம்ம எப்படி பேசுகிறோம், எப்படி மூவ் ஆகுன்னு தெரியாது. ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக ரீகால் ஆகிடும். அண்ட் ஆல் வேர் கார்டியல் அண்ட் சென்ஸ் நோ ஒன் வாஸ் ட்ரைங் டு இன்டிமிடேட், ரைட்? யூ டோன்ட் நோ சம்திங் அண்ட் தே வில் ஆஸ்க் another கொஸ்டின். இன் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தே வாண்ட் டு பிரிங் அவுட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் யூ. 100% உங்கள்கிட்ட இருந்து பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் யூ எடுக்க தான் இது போர்டு பார்ப்பாங்க. இன்கேஸ் யூ டோன்ட் டூ வெல் ஒன் கொஸ்டின், தே வில் ஆஸ்க் another கொஸ்டின். ஐ திங்க் எவரி போர்டு மெம்பர் இஸ் ட்ரைங் டு கெட் சம்திங் அவுட் ஆஃப் யூ and they will do it very gently. In interview, take your own time and there is no hurry and they will give you ample time to think. Please don't judge yourself during the interview. Let them do their work and you do yours. அருமையான ஒரு ஃபீட்பேக். Let them do their work and you do your work. So don't answer, let's just talk. See this, it's very, very important. Don't answer, but just talk. And finally, there are lessons from my mistakes I made and I learned from the day. Take this day as any other day and you will do great. Take stress for what may come. You may not able to do well. In my opinion, CSE preparation, I always rewarded for the efforts I had made. So believe in yourself and you have what they want, right?
So thank you very much, and we'll take one more script for the next video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.